I'm informing. We're talking. Oh, you're. So okay. So shalom everybody. We're doing the mitzvah tet of tashbitu, hashbatat chametz. That he defined it, the Sefer Chinuch, that you need to remove all the chametz on the 14th of Nisan. Then he says the dinim of the mitzvah, and now the reason he says the shorish is to remember the miracles of Egypt. And the dinim, he says there are all kinds of details. How do you do it? What happens if you leave home earlier than you daled? When does this obligation rest upon yourself? Whatever. If it's on Shabbos, whatever. Bittul in the mouth. And then, Gimel, you see, V'noheget b'chol makom u'b'chol zman, b'scharim u'nekeves, meaning, Tashbitu, even though I could have said it mitzvah taseh shehazman grama, he claims that women are obligated. And probably, we can guess. It's Pesach in January. No, because guess first, I would guess, Bal Yerayu, Bal Yematzeh is a lav, and the Tashbitu is related to this lav. And since they're included in the lav, they'll be also included in the aseh. That's a guess. But now let's see what the Minchat Chinuch says. You know what? We'll get back to it. Let's just complete the Sefer Chinuch. Ve'over one that violated his obligation to destroy the chametz, to remove the chametz. Bitel aseh de tashbitu. Okay? Ve'im yesh chametz b'mishkenotav, over gam ken al lo taseh. Yeah, he also violates a lota. He didn't only fail to do a positive obligation of lehashbit, to remove, to stop, to destroy. Yeah? It's also, he violated a transgression, a lota. However, you do not get lashes. And this is not a defect that you have in your possession. And by the way, that's why the Rambam claims that if you buy chametz from a goy on Pesach, then you get lashes on Bal Yerayu Bal Yematzeh, because then there was an action. By the way, it's an interesting concept, because one could have said that this love conceptually is a passive love, so you don't care if you made it action of buying. So that's a thing over there, but that's not our mitzvah. Our mitzvah is tashbitu, not Bal Yerayu Bal Yematzeh. Let's now that wasn't the topic that I wanted to focus on, but now let's read now this small remark of Minchat Chinuch regarding Nashim. Af al bav de'avi mitzvah taseh shehazman gerama, tashbitu is a mitzvah taseh shehazman gerama, מכל לכל הדברים שווה עשת את השביתו ללאו דבעל יראי. That's what I answered you. That it's like a twin or a mirror side of the negative commandment of Bal Yerai, and that's why women are included. Vayin shagisarye herich bazeh nashim chayavot ba'aseh nada v'zman gama. So you see that it's not trivial. The Shagasarya, a very important achron, he discussed it seriously, meaning he challenged this view of Sefer Chinuch, at least as not a simple view. I mean, one can say that they're chayav in Bal Yerayu Bal Yematzeh. We're not chayav in Tashbitu. Umasik denoheg. And he concludes the Shagasarya like the same conclusion of Sefer Chinuch. The Yalfinan seor de ashpata miseor de re'iya. והביא ראיה לזה, וגם מדברי הרב המחבר נראה כן, וכן הסכימו האחרונים. עיין למעלה, he says, אות א' ובהערה ה' שם. So let's see that. אות א' ובהערה ה' שם. הערה ה', עיין מה שזה לא. Okay, you know what, let's... yeah. That's fine. Let's start the Minchat Chinuch. So, mitzvah te leasir kol chametz. Okay? To remove every chametz. That's tashbitu.
מבואר ברמב"ם פרק ב' מחמץ ומצה. והנה בעניינים אלו העריכו הראשונים והאחרונים, וכמעט לא הניחו מקום לגדר. It's very typical, נכון? או כמעט תמיד הוא ככה מתחיל. ולהעריך בפרטי העניינים צריך קונטרס מיוחד. You know, I could have written a whole book about this, or at least a notebook. ואין זה כוונת החיבור. ואכתוב קצת בקיצור דיני המצווה. However, I'll write בקיצור a little bit the דיני המצווה. says the Sefer HaChinuch. One second. שעולה לי אחת יותר מדי פיצות. עמוד שהזרקתי אינסולין, נראה לי שהוא לא מבסוט. לא. בינתיים? לא, אבל אני חושב שמתבשל משהו. טוב, נראה. הוא בדילי של 10 דקות פשוט. עכשיו זה מעולה, דוגמן. אבל הוא בדילי שזה, אני מרגיש... הוא אמין? הוא אמין, כן. די אמין. והנה לכאורה, let's start, והנה לכאורה יש ספק אם המצוות עשה היא שיהיה החמץ מושבת. This Minchat Chinuch, by the way, I learned together with the people, I think in the Drashat Shabbos Agadol Hashivenu last year, or definitely here in some drashos. It's very basic Minchat Chinuch. הנה לכאורה יש ספק אם המצוות עשה היא שיהיה החמץ מושבת. ואם יש חמץ, חוץ מה שעובר על לא תעשה, עובר עוד על העשה. ואם אין לו חמץ, אינו עובר בלאו, וגם המצוות עשה מקיים בשב ועל תעשה. כמו בשבת ויום טוב, איכא עשה דשבתון בעשיית מלאכה. ואם עבר ועשה מלאכה עובר ועשה, ולא תעשה. ואם לא עשה מלאכה, חוץ ממה שלא עבר על עליו, קיים גם כן מצוות עשה דשבתון. איזה יופי של דימוי. והכי נעמי, עיקר המצווה כאן שלא יהיה החמץ ברשותו, והוא מושבת מרשותו. כמו המצוות עשה דשבתון. זה לא הווה כמו לאו הבא מכלל עשה. אוקיי, רגע. He's going on and on and on, and I need to explain what he says. He says here something very interesting. When I hear the word tashbitu, it seems like a commandment. Take a chametz and destroy it. But it says tashbitu seor mikol bateichem. Yeah, you don't need just to run in the streets and find chametz and destroy. But tashbitu seor mi bateichem. Now the question goes the following: I cleaned my house already on after Purim. There's nothing left to... And there's nothing. Am I mekayem the mitzvah of leasir kol chametz mimishkenotenu beyom 14 Nisan? I didn't do that. On the other hand, one can claim I did do that because it's a passive aseh. I'm mekayem it b'shev al daseh. And he gives a wonderful analogy. In Shabbos, you have lo ta'aseh kol melacha. And you also have an aseh that is called aseh de Shabbaton. Shvita mi melacha. There is a positive command. We learned it last year. There is a positive commandment of shvita mi melacha. To not do a melacha is a positive commandment. By the way, it's the same root. Yeah. Shvita, strike. You're in Israel already enough years. Shvita is a strike, like not. We're stopping, okay? So, shvita mi melacha. And there's also lehashbit chametz. So he makes the argument, maybe in Shabbos, for instance, when I'm not doing a malacha on Shabbos, I'm actually doing 2 mitzvot. Kiyum. The lo ta'aseh, I followed the lo ta'aseh of lo ta'aseh kol melacha. I accomplished it. And I also fulfilled an aseh of lishbot mi melacha. A positive commandment of lishbot mi melacha. So here it's lehashbit et hachametz. So it's really more lishbot me hachametz, yeah? That's the problem here of the analogy. Mm-hmm. So, but he said, maybe when I'm taking care, even in advance, that there is no chametz in my house, and therefore I didn't violate the Bal Yirah Vaymetz, I also, in B'Shev Al Ta'aseh, fulfilled the commandment of Tashbitu, because the chametz was mushbat. There's a problem here, I believe, with the grammar. Tashbitu doesn't sound that way. It's different. Shvita mi melacha is different than
Tashbitu se'o. But he tries to say that really Tashbitu is not the pe'ula. I'm trying to make it. It's the totza'ah. When you have a commandment, bayom, bayudalet, tashbitu ach bayom harishon. That's the verse. Tashbitu so. Tashbitu meaning that you will take care that the chametz will be mushbat. Meaning tashbitu, you will cause the result of shvita mechametz. Okay? Totza'ah, lo pe'ula. Okay? And therefore, shev ve'al ta'aseh, you perform your commandment. That's the first side of his chakira. Okay? Meaning not only that you didn't violate the Val Yaro Val Yamatzah during Pesach, you also fulfilled the commandment of Ach Bayom HaRishon Tashbitu, even though you did nothing, because you took care that there won't be chametz. Okay? So you took care that there will be a result of Tashbitu. Okay? שהחמץ יהיה מושבת. הציווי שלך שהחמץ יהיה מושבת ביום י"ד. That's how he understands Tashbitu on this side. And then he says, Delo have, you have the Delo have? Delo have, he says, and it's not compared. So he says, here he still makes the argument to compare it to the Aseh de Shabbaton of Melacha. And he says, Delo have kmo lav haba michlal aseh, de'eno mekayem hamitzvah, ve'im eino over. He says, we have things that are called lav haba michlal aseh, a lav that flows out of an aseh, that you're not mekayem in the mitzvah if you're not over, רק בעובר על הלאו הבא מכלל aseh, over על aseh. אבל אינו מקיים המצווה. There are categories of asehs that they're mainly lavim, conceptually. Only it was worded in a form of aseh. So he says, these cases, indeed, only when you violate you do the transgression, only then you're not mekayem the aseh. But you never was mekayem the aseh when you didn't violate, because the only thing that is written really there is a lav, just in a form, in a language of an aseh, in a halachic status of an aseh. So he says, no, that will be different here with the tashbitu. It's an aseh that you fulfill when you're passive. And he says, Uve'emet b'Shabbat eino ken, but I have the analogy of Shabbos. He says, I'm not comparing tashbitu to lav haba michlal aseh. The tashbitu is only a form to tell you a lav. No. First of all, we understand why, because there is a lav. You don't val yaro val yamatzeh. And therefore the analogy is more close to Shabbos, that you have a lav, lo taseh kol mara, and the Torah added an aseh, so you fulfill it. That's it. So I'm saying, and I am commenting here, the comparison to Shabbos, he makes here the case that it's good. I made the case that it's not perfect, because to say that tashbitu is a result is a little kvetch. I'm not saying that it's impossible, but it's a little kvetch. תשביתו, אני אדאג שזה יהיה מושבת. זה התשביתו. על כן, so he says, ובאמת בשבת אינו כן, והתורה כתבה בלשון עשה המחייבת, על כן מקיים מעשה, ועל כן נחשב מצוות עשה דשבת יום טוב למצווה בפני עשה. לא כן לאו הבא מכלל עשה. עיין ספר המצוות לרמב"ם ותבין. אם כן, therefore, he said, consequently, החנמי, אם היה לו חמץ, if he had חמץ, עובר על עשה ולא תעשה. אוקיי? ואם אין לו חמץ, מקיים גם כן המצוות תשביתו, אף דיישב ואל תעשה, even though he did nothing. אוקיי? ולפי זה, look at his נפקא מינה. אין צריך לדקדק שיהיה לו חמץ קודם פסח ויבערו. I have no חמץ. in Yud Gimel Nisan. Do I need to go to the store and buy chametz so that on the 14th I will do tashbitu? If I want to fulfill that mitzvah. If I won't do it, okay, I won't do any avera, but I won't fulfill it. So he says, according to what I say, that it's exactly like Shabbos, that when you're not doing a malacha, you're not only not violating lo tasa, you are also fulfilling the aseh de Shabbaton. If I make the analogy, you don't need to run to buy anything. Why? If you don't have chametz, you fulfilled
ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם. אז הוא לא מאמץ את המנהג של הארי? ולפי זה, let's see, אין צריך לדקדק שיהיה לו חמץ קודם פסח ויבערו. כמו מצוות ציצית. דמצווה על כל איש ישראל ללבוש ד' כנפות כדי לקיים המצווה בקום עשה. And now he claimed in tzitzis, and by the way, that's a controversial. הוא אומר את זה כדבר פשוט. It's not that פשוט. It says in tzitzis there is a commandment that you'll buy an arba knafot so that you'll be mitchayev on tzitzis. Not that clear. But of course it's a mitzvah, it's a midat chasidut as we learn in the Gemara Menachos, but it's not a chiyuv, but an area. אבל כאן, ממילא נתקיימה המצווה, ואין צריך לחזור כלל אחר החמץ. What he meant to say with the tzitzis, I might say that if you don't have a beged of arba knafos, there's no reason. No, you're not mechayev, but you didn't fulfill any mitzvah, for sure. And here I would have said that in order to fulfill, you need to buy. No, you don't need, you're fulfilling even without buying. וגם נפקא מינה, בוא נראה, אם אחד, so that's the first נפקא מינה that he gave, that you don't need to buy חמץ, okay? וגם נפקא מינה, אם אחד רוצה לבאר חמצו בפסח, ובא אחר וחטפו ממנו ויערו. I have my piece of chametz, I'm going to burn it. And then someone steals it from me, and he burns it. ובואר בחוי של מישהו מונע לחברו לעשות מצווה, כגון שחטף ממנו מצוות כיסוי, צריך לשלם לו. If I had a mitzvah, and you stole it from me, I can sue you for that. You have to pay me to compensate me for stealing from me a mitzvah. But it won't be, if I say that I'm mekayim tashbitu even without burning, then he didn't steal anything from me. That's the nafkamina that he gives. כן, אבל כאן כיוון דאין מצווה כלל עליו וקום עשה, אלא ממילא נתקיימה המצווה, אם כן לא חטף ממנו כלל. כי בכל עניין שמושבת מן העולם מקיים בעל החמץ מצוות עשה. דאבי בכל העניין כמו עשה דשבת ויום טוב. הערה א', וכן הוא להדיה במעריק, גם את זה בשבע תעשה שני, אלא שלא יהיה מצוי משבע ולמעלה. והסביר לזה שהריבה, והזרוע, היה משה פרוסת חמץ התוויה ושעות משום ברכה, ולא כמה משום דחביבה מצווה בשעתה. כן. כלומר, הסיבה היחידה זה שהוא רצה לברך. אם אין לי מה לשרוף, אני לא יכול לברך על ביאור חמץ. אז הוא היה משה, the riva was keeping in his possession one slice of bread so that he could make a bracha. And he says, no, actually, if you don't hold like the Minchat Chinuch here, you're holding it in order to be mekayim the mitzvah, not only for the bracha. Okay. So that's one side. It's like Aseh de Shabbaton of Shabbos and Yom Tov. But here he goes to the other side, and he's very wild, he's very innovative here. O Dilma, the mitzvah alav bekum ve'aseh, ve'ashbit hachametz, like the simple wording, tashbitu. Ach bayom rishon tashbitu. ואם אין לו חמץ, לא קיים מעשה. כמו מי שאין לו ד' כנפות, נהיד אינו עובר, מכל מקום לא קיים המצווה. אך הנה גם כאן, וכמו דעתם דמצווה עליו לקנות טלית כדי לקיים מצוות השם יתברך, הכנה ממצווה לחזר שיהיה לו חמץ קודם פסח, ויבאר אותו בי"ד, כדי לקיים מצוות עשה בקום עשה. פה לדעתי, my comment, that's ממש my prayer, הוא עשה קפיצת בנג'י. The Minchat Chinuch. I'll explain you what I mean. Because he is, I understand what he's saying, but I'm saying that he's jumping too far. I'll explain you. The chakira that he does is very understood. Maybe you are mekayim the mitzvah only if you actively, that's the other side. Mm-hmm. But then he jumps to a conclusion based on that. And therefore, since you want to be mekayim a mitzvah, you need to buy the chametz. Just like he says, since you want to have the schus of mekayim arba knafos, tzitzis, buy arba knafot. And I humbly claim, wrong analogy, or not wrong is too strong, but I don't see the automatic analogy. Let me give you an example.
there is a chiyuv of ma'akeh. Okay. Ma'akeh. If I buy a house, I need to do a fence. Does that mean that I need to make every effort to buy a house? Presumably no. If you have a house. Bediuk. But why? Like tzitzis, like arba knafot. So no, not in every case when there is a situational, contextual mitzvah, I have a chiyuv to run after it. I can be even more hard. There is a positive commandment to divorce a woman b'shtar. It's one of the taryag. If you divorce a woman, you do it by shtar. Do I need now to divorce a woman in order to have a brownie point that I did one of the mitzvah of taryag? Clearly not. As my friend once said, אנחנו לא שואפים לקיים את כל התרי"ג. There is this אם דוונגרתי ותרי"ג מצוות שמעתי. That's a metaphor. That's a metaphor. But we are actually hoping that we won't have to fulfill all the taryag. So his assumption that since you're mekayim tashbitu, only if you actively do it, so that means that you have to buy chametz in Yud Gimel Nisan. No. I'm not looking for every mitzvah and taryag for a brownie point. In tzitzis, true. It says in the Gemara Menachos that even though you're not obligated, you should try. You don't miss the mitzvah of arba knafot. But I'm not sure that you say don't miss the mitzvah of tashbitu, because the mitzvah of tashbitu perhaps has a purpose that you won't have chametz. If the purpose is achieved, then God maybe doesn't care if you fulfilled this positive commandment or didn't. Just like God doesn't care if you didn't buy a house and you didn't fulfill the mitzvah of makeh. Okay? All right? So I think that I understand the Chakira, but I think that his conclusion from this side of Chakira is not necessarily a valid conclusion. Okay? He jumped too far. That's why I said זה קפיצת בנג'י, מה שהוא עשה. אחרי שהוא אמר שזה מצווה אקטיבית, הצעד הבא זה קפיצת בנג'י. Okay? That's what I'm daring to claim here. כדי לקיים מצוות הסב, אוקיי. ולפי זה, אם חטף אחר המצווה מידו, חייב בקנס. This I agree. He's right. That's a good nafkamina that he gave between the two chakirot. So what do I really want to say? He said two nafkamina till now. Whether you have to buy and whether you're paying a knas if someone chataf lecha. So regarding the second nafkamina, I agree with him. Regarding the first nafkamina, I agree with him technically that in order to be mekayim the mitzvah, you need to buy. And that's a difference. And according to the first side, you don't have to buy. But do you have to buy? No, I'm not sure at all. Okay. ועוד יש נפקמינה. Another נפקמינה. אי אמרינן דמצווה זוהי בקום ועשה. אוקיי. אם כן, אם השבית חמץ בפסח על ידי שאכלו, לא קיים המצווה. כי הווה מצווה הבאה בעבירה. לסוברים מצווה הבאה מן עבירה מן התורה לא יצא. ומובא בחיבור זה כמה פעמים. Very nice. אבל היא המצווה היא בשב ואל תעשה. אם כן אפילו אכלו, מכל מקום אינו ברשותו. וקיים המצוות עשה כיוון דאין לו חמץ. That's very interesting. That's very interesting. This third nafkamina is fascinating. He's saying, if the mitzvah in nature is active, then when let's say I found chametz on Pesach, and I'm eating it, did I fulfill tashbitu? Of course, I'm doing here a big avera of eating chametz, but did I fulfill tashbitu? So he says, if the action of the eating is the kiyum mitzvah of tashbitu, because the mitzvah is active in its nature, then it's mitzvah ba'avera, the same action by which you fulfill the mitzvah, and therefore you didn't fulfill the mitzvah, because there is a sheet of mitzvah ba'avera says that you didn't fulfill the mitzvah. Mm-hmm. However, if the mitzvah is not at all the action of the eating,
it's should the just be- result that you don't have chametz. So perhaps it's not a mitzvah ba'avera because it's not. Now here he has all kinds of assumptions about the nature of mitzvah ba'avera, that it needs to be in the same action. Not that clear. Lahefech. I will argue against the Minchat, but by the way, the Minchat Chinuch here is Lashitaso, the way he defines mitzvah ba'avera and sukkah. Very fascinating. I can write about it. But Rav Soloveitchik, based on the Rambam and the Yerushalmi, understands the concept of mitzvah ba'avera totally different than the Minchat Chinuch. He understands that mitzvah ba'avera is only that a chefza shel avera, like lulav gazul, is mouse. Like, take for example the Rambam. The classic is the Rambam. The Rambam says that if you stole a shofar and you blew from it, you're yotze, mitzvah ba'avera. And here's the chefza gazul, because he says, because the chefetz of the mitzvah, the Rambam defines, is the voice and not the item. The item is only a means to get to the voice, and the voice is the chefetz shel mitzvah. That's why there's no mitzvah ba'avera. Now you understand that according to the Minchat Chinuch, this whole thing, when he applies mitzvah ba'avera to here, tashbitu, you did an avera of eating chametz. Okay, I did an action. What does it have to do with mitzvah ba'avera according to this? It has nothing to do with it. Mitzvah ba'avera is only when you perform a mitzvah with a chefza hamaus. Okay, so you could perform a mitzvah with the chefza of the chametz. Maybe. And if it's just not to have chametz, no, it won't help him. I'm not sure. Bekitzer, what Rav Soloveitchik stresses, that mitzvah ba'avera is not just that you did an action of mitzvah. Let's say the Yerushalmi says that when you're tearing your clothes on Shabbos on your meat, it's not a mitzvah ba'avera. It's you fulfilled the chova of kriya. Why? Because there's no chefza shel avera here. It's just doing an action of a mitzvah to get at the same time and the same action is an avera. That's not mitzvah ba'avera. And I wonder whether here this is the case. At any rate, okay, so he offered this as a nafkamina. וגם אם המצווה בקום עשה לא יצא, okay, here's another nafkamina, okay, אלא אם כן קיים המצווה בזמנה, בחצות יום י"ד. כמו מילה, והתורה קראה לזמנה ביום השמיני, וקודם לכן לא קיים המצווה. ההכנה מקודם חצות, אם השבית לא קיים המצווה. אבל אם המצווה בשב ועל תעשה, אם כן העיקר דלא יהיה לו חמץ, וכשמגיע הזמן ואין לו חמץ, קיים המצווה תעשה. Yeah, meaning, clear enough coming, if I'm burning it 2 days before, so if the mitzvah is passive, it's fine, I burned it 2 days before. If the mitzvah is an action, then there is a time for the action in Yudalit. By the way, in both cases, there is a time for the mitzvah, which is Yudalit. But the question is, do I fulfill it passively or actively? ומדברי האב המחבר שכתב ביוצא לדרך מוטלת עליו המצווה. Oh, look at what he says here. So consequently, he says, מדברי האב המחבר שכתב ביוצא לדרך מוטלת עליו המצווה, נראה די בשב ואל תעשה. די בקום ועשה, מוטלת עליו המצווה קודם. He says, the whole concept of someone that leaves your home, if you leave your home earlier, you should destroy the chametz before you leave. So that makes sense only if the commandment is, and that you're mekayim the mitzvah by that. That the mitzvah rests on you. L'chora, if I would say that the mitzvah is active, the way he defined it, then no. The reason why I'm destroying chametz before I leave my home, let's say 2 weeks before, is just to avoid me violating Bal Yarav Val Yamatzeh. But it has nothing to do with fulfilling a commandment of Tashbitu. However, if I say that the commandment is passive, like I said, the Shabbaton of Shabbos and Yom Tov, then yes, the reason why I'm destroying chametz 2 weeks, if I leave my home 2 weeks before, is not only to avoid Bal Yarav Val Yamatzeh, but it's also to fulfill Tashbitu. In Yudalit, even if I'm in Mallorca now, I will fulfill Tashbitu by the very fact that 2 weeks beforehand I destroyed the chametz. Okay, so מדבריו, ומחבר שכתב ביוצא מוטלת עליו המצווה, נראה די בשב ואל תעשה, דבקום זה מוטלת עליו המצווה קודם, ואין בראש,
לכן נראה ממה שכתב הרב ומחבר, דנשים חייבות במצווה זו. You see, now we connect what we started with. הני חיים יבשב ואל תעשה. ובמצוות עשה דשב ואל תעשה נשים חייבות אף בהזמן גמה כמו ביום טוב. עיין באחרונים, ובתוספים דמונה בשם אבי זה מארץ ישראל. אבל אם המצווה בקום ועשה, יש להסתפק. By the way, I would argue maybe that dafka, if the mitzvah is, he says, if the mitzvah, I see look, conceptually we'll say it this way. If the mitzvah is mamash the mirror side of Bal Yer or Bal Yamatzeh, then it makes a lot, and then it's passive, and it makes a lot of sense that if they're chayiv in Bal Yer or Bal Yamatzeh, I mean, it doesn't, lo machriach et zeh, but it could be. But if you say the commandment is active, then okay, why does he think? So here just brings an argument that he thinks that there are Rishonim that are saying that when things are passive, nashim are chayavot. אך האחרונים הסכימו בכל עניין חייבים, ואין בשטח האלה. גם הנפקא מינה במצב בשביל צריך כוונה לצאת, כמו שכתוב, אבל אם היא בקום לצאת, צריך כוונה. לדעת הסוברים, מצוות צריכות כוונה. אוקיי, בסדר. נמשיך. והנה מדברי הרמב"ם כאן, הלכה א', שכתב מצוות עשה להשבית, ואחר זה כתב, ומה יש השבתה זו אמורה בתורה? אין אחד היא בקום עשה. וכמו כן כתב בתחילת הלכות שבת, וקנאי הכוונה דהיה מושבת. אדרבה, מדי כתב המצווה הזה שישבית קודם זמן איסור אכילתו, מבואר המצווה בשמן, ואם בקום עשה ננעלי, דין מהמצווה רק בחסות, זמן שקבעה התורה. לכן מבואר בתוספות פסחים, מדאורייתא שכתוב, איך נלך ביטול מתשביתו, האמרינן אך חילק והוא בחצות, ובחצות אי אפשר לבטל. והמצווה בשב ואל תעשה, אם כן לא קשה כלל, והתורה אמרה בחצות יהיה מושבת, כפירוש רש"י, אך חילק. אלא על כורחא דסברא התוספות תעשה ובקום מעשה, אם כן קבע התורה זמן למצווה ולא קודם כמו מילה. Fascinating. There is a famous מחלוקת. עכשיו אני בטוח שעלה לי הסוכר. בוא נראה אם אני צודק. כאילו כואב לי המצח. כן, הוא עלה, אבל לא דרמה. מעניין. אבל אולי הוא, כן, בדרך. בואו נעשה אקט מן. נעשה אקט מן, מה כבר יקרה? נעשה לי מוכן משהו מתוק. זה הטעות, אם אתה, מחיר הטעות, זה ממש הימור, מה שאני עושה עכשיו. הימור אמיתי. עכשיו אני צריך לשטוף ידיים. שנייה. You're here for Pesach? Yeah. Very I nice. left a lot of guests. Oh, that's great. Family? Yeah. So nice. We're struggling to get ready. We're struggling to get ready, but it's just us. So we have Yeah, easier. yes, No. So let's You go want to be on. here? No, we'll be here. He says here something fascinating. ביטול חמץ, כל חמירה וחיימה. You know, Formula. there is a machloket Rashi Tosfos. What are we really doing? And actually our text combines both. Rashi, and the Ramban is following Rashi, is saying that you're actually fulfilling this commandment of Tashbitu. Because Shvita, Tashbitu, strike, as I told you. So it could be by burning, and it could be also by defining the chametz as afar. Libatel v'liyavef ki'afar de'ara. So that's Rashi and Ramban's shita. You are mekayim a mitzvah aseh of tashbitu when you nullify the chametz in your heart. Tosfos disagrees because he says as he says here, that there is a time for the mitzvah, and if you're doing it before the time, because Rashi says do it before, still when it's on your possession. But he says, but then you're not mekayim the tashbitu. Says this. So Tosfos says no, the bittul is something else at all. It's just your mafkir, your chametz, so that you're avoiding val yerai uval
Yamatzah, because you're taking it out of your possession. That's why when we say Batel v'Yaveh Hefker, that's Tosfos. Ke'afa de'ara, that's Rashi and Ramban. Okay? Now, the Minchat Chinuch says that's the nafkamina here. Rashi understands that the mitzvah is shaval ta'aseh, like shvita mimalacha. And therefore there is no problem that you're doing it before. He's not that annoyed by Tosfos' argument that it's too late. Okay? Because I can be mekayim a mitzvah. Meaning, I'll define it this way. He brought an afkamina, the Minchat Chinuch, that if I understand that the mitzvah is b'shaval taisa, so I could actually do the actions that are leading to the fact that in chatzot of vidal, I can do them earlier. And I'm mekayim by that the mitzvah of tashbitu. So that's what Rashi says. I can be mekayim the mitzvah of tashbitu even at 8 o'clock in the morning, because I'm causing the platform that I won't have chametz at the time, and then I was mekayim shvita, just like I was mekayim shvita and Shabbos when I didn't do malacha. So yes, I could see my nullification as part of a kiyum mitzvah of tashbitu. However, Tosfos claims in the Minchat Chinuch, he probably holds that the commandment of lashbit is actively, and therefore it's time dependent. And therefore, he says, you can't say that by doing a bittul early, you were mekayim the mitzvah of tashbitu. Therefore, he has to explain bittul differently. Okay. ומדברי הרמב"ם שכתב קודם זמן איסור אכילה, you see that's 4 lines before the end of the paragraph, ומדברי הרמב"ם שכתב קודם זמן איסור אכילה, וגם כתב תשבית היינו ביטול כשיטת רש"י, וזה הרי קודם זמן איסורה, אם כן מוכח תסבר דה המצווה היא בשב ואל תעשה. So he, okay? והעיקר הוא בזמן איסור יהיה החמץ מושבת מביתו. Okay. I just want to see if there is. Okay, is mapalpal here? העולה ממה שכתבנו, because of the time I'm skipping a little bit, בסדר? העולה ממה שכתבנו, okay, is mapabel here in a shakal v'tar of a Gemara, okay, in these 2 paragraphs. העולה ממה שכתבנו, דכולו תנאי והמואי יוכלו לסבור דמצוות עשה בשב ואל תעשה. וגם בדברי הרמב"ם שכתב מצוות עשה להשבית קודם זמן איסורו, על כורח צריך לומר, גם הרמב"ם סביר עלי כן דעיקר מצווה עשה שיהיה מושבת מחצות. We said it already, okay, he repeats. על כן צריך להשביתו קודם חצות, וכדי שלא יהיה חמץ אצלו חצות יום י"ד. וזהו מצוות עשה תשבית, קיים בזה מצוות עשה. אם כן, גם ביום טוב, אם יש לו חמץ, בכל עניין שנאמר, מכל מקום קיים מצוות עשה, ואם חברו חטף אצלו, אינו צריך לשלם קנס, אוקיי, he's just repeating, כי מכל מקום מושבתו, וגם אם אכלו לא אהב מצווה הבאה בעבירה, דעיקר מצווה בשב ואל תעשה, ולפי מה שכתבנו גם רש"י סבירה ליכן, דנפק ביטול מתשביתו, וקשה כולם תשביתו הרבה עיניו, ועל כורח צריך לומר, ממש he repeats, אם כן הביטול בזמן יותר דומה, אם כן אוקיי. ולפי מה שבעד, לשיטת רש"י והרמב"ם והרב המחבר, אף אם אין לו חמץ מקיים מעשה. כן, that's what he's saying. דאינה מוטלת, like שביתת דשבת. דאינה מוטלת הקרקפתא דגברא. ואפילו אם מבאר מתחילת השנה, או שאין לו חמץ כלל, never had חמץ. מקיים המצווה. כמו שבת ויום טוב. ואם אינו עושה מלאכה, מקיים עשה ולא תעשה. ולשיטת התוספות הנ"ל, שיקשו הלא מעני ביטו לאחר זמן איסורו, ולא תרצו כמו שכתבנו לי, על כוכך צריך לומר, דזמן המצווה זו הקרקפתא דגברא היא, כמו לולב וכדומה, צריך דווקא לקיים בזמן המיוחד, והיינו חצות. על כן לא נוכל ללמוד מתשבית וביטול, לאחר זמן איסורו לא מעני לבטל, על כן כתבו טעם אחר, דלא יראה לך. והיינו כשיטת העם. דאפילו על ידי ביטול גרוע נעשה הפקר, ואם כן לא לחמץ ואינו מוזר בעשה ואינו עובר כלל.
ואף עלי כמי שאין לו טלית בדלת כנפות אינו מצווה על ציצית. בדיוק. ולדבריהם על כל פנים מצווה על כל איש ישראל להותיר לו חמץ כדי לקיים... You see, that's where I differ from him. That's where I differ from him in these statements. He said, according to Tosfos, then there is a mitzvah על כל אלה להותיר לו חמץ כדי לקיים מצוות עשרת תשביתו. לא בטוח. הוא לא מקיים את המצווה ולא נורא, כמו שהוא לא קיים מצוות מעקה כשאין לו בית. אוקיי? ואם אין לו נעיד אינו עובר, מכל מקום אינו מקיים, כמו מי שאינו לובש טלית בת דלת. ואני אומר, לא, כמו מי שלא בנה בית. כן? אלא מכל מקום מצווה עליו להיעדר, אחר זה, כדי לקיים מצוות השם יתברך בקום מעשה, החינמי בחמץ. By the way, here let's think about it. What is the tashbitu really more similar? To arba knafot on tzitzit, as he claims? Okay? That you have an Indian to have the arba knafot, and therefore buy a packet of arba knafot in order to be mitchayev. It's true that you won't violate anything if you won't have it, but hey, you want that ur itemoto. Okay? Mm-hmm. So is buying chametz so that I'll burn it similar to that? Or it's similar to, I didn't have a house, so I missed a kiyum mitzvah of makeh, and no one wants you necessarily to buy a house. What do you think it's more similar? Logically. Labayit, nachon? So I don't know what's going on here. The only way to understand the chinuch, and that's my drasha for Shabbos Hagal now, it's only more crystallized now, I must say, than in the past when I said it. It's like there is an inyan to fight the chametz. It's like a spiritual thing. Chametz ze ha-chametz shebalev ze ha-yetzer hara, and therefore, yes, he understands it's like buying an arba knafot in order that you will have it tzitzis u'ritemoto. There is but with a makeh, no, there's no value here. If you have a bite, you need to do makeh. If not, okay, so they weren't makayim the mitzvah, and we don't care. But to miss the mitzvah of tashbitu, that I'm actively showing that I am destroying the yetzer hara, okay? So maybe that's what's behind his understanding, and I understand. And still, I think the pshat is that chametz is just a lav, and the tashbitu is an aseh to enhance the lav, and like makeh, and if you don't have it, you don't have it. It's fine. You don't need to buy chametz in order to. But I tried to explain you why he dafka makes the analogy to arba knafot. I think there is an Indian here that is behind. בסדר? אז זה הדרשות שבת הגדול. ולפי, אוקיי. ואין עניין זה, we'll finish with that, בסדר? אין עניין זה, we're actually almost done, אוקיי. ואין עניין זה תלוי בפלוגתא דרבי יהודה ורבנן. לעניין עיבור חמץ אלא בשריפה. Because one could have claimed, you know what? This chakira that he does is really the machloket chachamim and Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda says you must burn the chametz. So they probably see the mitzvah of tashbitu as an active commandment. And chachamim that says any way you can destroy it, they probably say it's passive. By the way, I think he's right that it's not the same machloket. Because I could say that Rabbi Yehuda says if you have chametz, you have to burn it. But who says that you must burn? Maybe if you don't have chametz, you're mekayim tashbitu, even according to Rabbi Yehuda, and vice versa. Okay? But let's see what he says. לעניין אין ברוך חמץ לא מבאי לרבינו תם, דרבי יהודה היה לפמנותיו וחכמים לא יפה, ועיקר פלוגתתן לאחר זמן איסור. ודאי ניחא, דרבי יהודה סובר מצוות השבתה מוטלת האדם היא בשריפה, ראוי בכל דבר, אלא אפילו לרש"י שם, דיבור אחרי שלא בשעת, דסביר עלי, דבזמן היתר סביר עלי לרבי יהודה חמץ בשריפה, ואחר זמנו עדיין אותו מודה רבי יהודה דהשבתתו בכל דבר, מכל מקום ניחא, דתשביתו באמת הפירוש יהיה נשבעת. כן, בזמן איסור, אם נשבעת על כל פנים, מקיים מצוות עשה תשביתו. וגם ביטול סגי לרבי יהודה. Rabbi Yehuda concedes that if one was just mavatal balev, he performed the ayin ran, אלא, אך הוא סובר דמצווה בשריפה, כמו כדאי, וגם כן, אינו מצווה גם לשרוף כדאי כיום שלו. דבין אינו בושלו ואינו שלו, ורק חמץ עשו הכתוב כאילו הוא שלו.
אבל לא שר איסור הנאה, אך התורה גזרה, דעדין כך, ודעים אחד רוצה לברך, כי לנו לשרוף. וחמץ אם ביטל, דיינו עובר כלל, מכל מקום, אם אחד רוצה לברך, אומר לנו לשרפנו. אבל המצוות דתשבית הוא שיהיה מושפט בי"ד. זה עיקר המצווה לרש"י והרמב"ם, ואינו מותר לקרקף תזרה, הוא שרפה, א' מנותר, אבל לא מתשביתו. לרש"י אף תשביתו ביטול ולא שרפה. So he says Rabbi Yehuda Bachlal is learning the sreifa not from the word tashbitu, but from the fact that the chefts of chametz should be burnt like notar. So when the chametz is over, is left. ואף אמר דגם שריפה בכלל, וכל כך בזה זה דווקא בשריפה. אבל באמת זה עניין אחר, וא' מנותר ולא מתשביתו, ואין זה תלוי זה בזה. יפה. ומכל פעם מדברי התוספות משמע תשביתו אין שריפה, ונפיק מתשביתו. אך לבני, so he says no, as opposed to what I propose in the opinion of Rabbi Yehuda, that it's not that the chefts of the chametz, there is a mitzvah that will be nisraf, like Kilya Karen, but it has nothing to do with the positive commandment of tashbitu. It says, oh, I have to admit that Tosfot, it seems that he learned that the word tashbitu, according to Rabbi, is lahashbit b'srifa. Ach ledivreim belav achi havei mitzvah b'kum aseh. So he says, but Tosfot, I already explained to you that their shita is that it's an active mitzvah. So fine, אם כן המצווה בשריפה. הכלל ממה שכתבנו. ובאמת התורה קבעה זמן למצווה. וכל אחד התורה קבעה זמן למצווה, צריכים דווקא לעשות מצווה לזמן שקבעה התורה. ולפי זמנו לא קיים, ולפני זמנו לא קיים המצווה. אם כן התורה קבעה להזמין זמן חמץ חצות י"ד, המצווה היא דווקא בשעה זו. אך החילוק הוא, לרש"י המצווה היא בשבע אל תעשה. אם כן מביאר קודם, מכל מקום מתחיל המצווה ברגע זה שקבעה התורה, הוא מושבת מאז. ולתוספות, למי שאומר משהו אחר ומדרן, מדחו שיטה דביטול נפיק מתשביתו, הלא אחר זמן איסור אינו יכול לבטל. על כוח הסוברים, המצווה היא בקום ועשה, וכאן המצווה קרקפת דגבו בחצות, וקודם לכן לא קיים המצווה, כמו לאו וזוגם דברים שקבעתו הזמן הלך, מכל מקום נשבט קודם, נהידה לא קיים המצווה, אבל אינו עובר ועשה. אוקיי, זה הוא אמר את זה כבר. כן, אך לא קיים מצוות הזה. ולפי זה קשה לי להתוספות. אוקיי, that's the last paragraph regarding this. ולפי זה קשה לי להתוספות. כיוון דחל על אדם חיוב מצווה בחצוי סיום. אם כן מצווה עליו שיהיה לו חמץ ויבערו בחצות. כמו שאדם מצווה לקנות טלית בת ד' כבוד, אם כן איך תקנו חז"ל לשרוף בתחילת 6. היה יכולים לעקור מצווה מן התורה מכל וכל, משום סייג. You see what's his problem? According to Tosfos, I'll be mekayim the hashbata only at the time of the Isser. But Chazal did Xera to already destroy before. So how can they do that and then I don't do the positive commandment? Okay? נהיו סייג דתאין שהיא בין 6 לשם כל היה יכולים לעקור מצווה דאורייתא מכל וכל אפילו בשבע אל תעשה משום סייג. וזה מואר כמה פעמים ברון לגבי שופר דאין יכולים לעקור מצוות מהתורה שלא יתקוע בהם משום שמא יתקן כלי שיר. אומרים חמור זה כאן עקור לגמרי, שכל אחד יברך המצווה קודם חצות ואין עושים המצווה בשום פעם. ולא אומרים עד פעמים מקיים המצווה ונדחה מזה, זה דוחק. אוקיי? ואפשר לומר, דווקא מצווה מחויבת, אין חז"ל אנחנו נאמר מכל וכל כמו שופר. אבל דוגמת הציצית, אם אינו לובש טלית בת ד' אינו חייב כלל, כי היבנה אם היו מוצאים איזה סייג, היו יכולים לתקן שלא ילבש אדם טלית בת ד' נפול. כי אין חז"ל יכולים לעקור מכל וכל לעבור על הסייג, אבל שלא לקיים ולא לעבור, אפשר יכולים לעקור משום סייג. אם כן כאן עקרו משום סייג קיום המצווה, אבל לא לעבור על המצווה. ואפשר בחיי אגב יכולים. צריך להיות במקומות שעקרו חז"ל שהוא מצא תזווה הזו, בשלב ההקטנה בתורה שכתב ומונה, מצווה לנוכרי תשיך. So his conclusion is that indeed, once Chazal did this takana, we're not mekayim the mitzvah of tashbitu, according to Tosfos. That's his, and he says Chazal had the right to do this takana because it's not a takana to violate something, but just not to enter a situation where you're chayav to do, as opposed to shofar, like. They can tell you, don't buy arba knafot. So we actually didn't violate, no bitul asa here. As opposed to tell you, don't blow the shofar. And I will add, according to my take here, that I think b'chlal, it's even easier than what he says, because the analogy to tzitzis even is wrong, as I said. Meaning, yes, maybe if he's right in Tosfos analysis, which I'm not that sure anyhow, but let's say, he's right, but Tosfot doesn't hold that
it's such a problem not to do the mitzvah dasa of tashbitu, just like it's not a problem not to do the mitzvah dasa of makeh. So Chazal has no problem, have definitely no problem here. Okay.